develop website using multimedia technology. So we started looking at how we could develop websites and using multimedia information. And then we also discussed multimedia means you can have text, images, graphics, sound, animation, and videos. Now for that, there are various technologies are there, and we are going to focus on one of the technology. The three basic technologies to develop a web page: HTML, CSS, and JavaScript. And this lesson, we are going to look at how we could use HTML to design the structure. And later on, you will learn CSS, for example, you can use to presentation. And for the behavior animation, you can use JavaScript, right? Now, if you look at like what a website is, we have seen last time. So you will have at least couple of websites, right? And the particular websites are in the place called World Wide Web, and that is the place where all the digital documents are stored. So that is within the internet. And then to create these pages, web pages, we had to use a language called hypertext markup language, or HTML, right? And all these pages connected using what you call hyperlinks. So we will learn like how you could create multiple pages, how to connect them. So those things we'll plan to discuss, right? And we have seen like couple of examples. We have seen like hotels. And if you take an hotel, you have multiple pages inside it. Like you have a starting page, that is main page, and details of rooms, activities, foods, and services. Right. So you have to, once you create the page, you have to, store, right, in a web server. So that part also I'm going to briefly talk about this. So in that particular case, I will show you how you can create web pages as well as how you can store pages on the web, right? Now let's start with the basics. Let's look at how we could use HTML, right? And HTML is, I told you, you have a set of tags. So the tags we use to represent the structure, right? Now for that, we need a software, and there are many software like this. In Windows, we have Notepad. In Linux, we have gedit. In Mac, we have TextEdit. And there are some online coding as well. But if you use general text editor, you should know the tags. So in your case, we are going to learn tags. We are going to type it. But you don't have to do this because you can use some other software where you need little bit of knowledge on HTML, right? So if you take Cold Fusion, Dreamweaver, Coffee Cup, and so on, they are a bit easier for you without knowing this. Right, now this is the place where we have stopped last time. So I would like to discuss how we can create HTML pages, right, using Notepad, right? So let's start because I have showed you like how you can actually create. So let me start by looking at the steps. The very first step I explained to you last time is how you can create a simple page, right? Let me show you what we have done. So if I share my screen, so here is what I have, right? And in this one, I have a file called HTML, my page. So if you go to properties, you can see that it's a HTML file.
So I have written codes using I'm going to open with a notepad because I have used notepad for this, right? And then I also put, some coding, right? So the step is you first open notepad, let's say file new, and then you type commands like HTML and then /HTML and then other necessary ones. Once you type it, you click file save. When you save it, make sure that you use double quote. So make sure that you are not going to use text. So I normally prefer the way of using double quotes. And we type the name of the file, let's say index.html, and you finish this, right? So once you save, then we will get the page, and then by just double clicking, you can open the file, right? So this is what we have discussed last time. So let's start looking at writing down the steps. Right, let's write down how we could, save a file, right? So this is what we have discussed, how we can use HTML to create a simple web page. So let me share the whiteboard again. So we are going to use HTML using Notepad. Right. Okay, so right, let's look at the first step. Let's take down this. So the first step is when you want to create a HTML document, uh, Notepad to create HTML pages. The first step, right? So we will use Notepad. We will say creating the first page. Let's write down creating the first page, first web page using Notepad. Right. So we are going to discuss how we can create a web page. අපි අතර මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ පුතේ නෝට්පැඩ් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද පළවෙනි වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. Right. Steps ටික ලියමු. First step, you open Notepad. So the first step, you open Notepad. You have seen this, right? You open the Notepad. එහෙනම් අපි පළවෙනි පියවර දානවා Notepad වැඩසටහන අපි විවෘත කරගන්න. ඒක පළවෙනි.
දෙවෙනි එක, the step 2, you write some HTML tags inside the notepad. We have already seen earlier. Today we will look at write down. So the second step, you write down some HTML codes like HTML. You finish with HTML, and within the HTML, I told you you have head and body. එතකොට අපි දෙවෙනි පියවර විදිහට පොතේ අපිට ටයිප් කරන්න ඕනකට අදාළ HTML වගන්ති ලියනවා tags මෙන්න මේවා අපි මුලින්ම සටහන් කරගන්න. Right. Third step is we need to save this. We have already seen, and today I will explain again. So the third step, we need to save. Once you type the command, we can save it, right? We can save the file. Now for that, you have to choose file save. You have to choose file save. And once you do this, you have to type within the double quote. So that's what this means, right? So this is also within the step 2. You have to name the file with double quotes like this, double quotes, and then you can put any file name, then .html. Okay. So it supports both HTML and HTML. තුන්වෙනි පියවරදී අපි කරන්න පොතේ අපි ටයිප් කරපු ડોකියුමන්ට් එක නෝට්පැඩ් එකේ අපි සේව් කරනවා. මතක තියාගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මේක සේව් කරද්දී හැම වෙලෙම අපි ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ සේව් කරනවා. මොකද ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට නැත්නම් සේව් වෙන්න පුළුවන් නිසා. Final one, yes, we have to view the page. We use the browser to view the page. We use browser to view the page. What is HTML? So let's look at what HTML is. HTML stands for, I told you, hypertext markup language. So it's a markup language. That means you have a set of markup tags. Like if you want to bold, there's a tag called B. So it starts with B, end with /B, for example. So whatever the contents within these two tag pairs will be bold. Right? And then each tag describe different document content. Like image, we have a separate tag. To have a paragraph, we have another tag, and so on. එහෙනම් අපි HTML මොනවද කියලා කතා කරොත් මේ තියෙන HTML කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෙබ් ලේඛන. එහෙම නැත්නම් වෙබ් පිටු විස්තර කරන්න. මේක විස්තර කිරීමේ භාෂාවක්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ භාවිතා කරලා තියෙන දේ කොහොමද දක්වන්නේ කියන එක තමයි මේකේ තියෙන. උදාහරණයක් bold කියලා කිව්වහම කොහොමද ඒක දක්වන්නේ? italics කිව්වම කොහොමද දක්වන්නේ? අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපිට ලේඛනය නිර්මාණය කරන්න ඕන නම් ඒක වෙබ් පිටුවක් සඳහා. හරි. එහෙනම් මේ ඔසලන අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. right? ඒතර මෙයා වෙනස් කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු තව ටිකකින් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. Right. Let's look at how to create a simple HTML document. Now, creating a HTML document means you have to create a document by providing necessary HTML markup tags. For example, I told you if you want to have bolded
So if you want to bold characters, so you can easily start with bold and end with slash bold. But remember, not all the everything is available. අපි HTML වලින් සරල වෙබ් නිර්මාණයක් කරන පියවර කතා කරොත් HTML පිළිකර ගන්න අපි HTML භාෂාව පාවිච්චි කරනවා. ඒතර අන්තර්ගතය සකස් කරන්න අවශ්‍ය ඡායාරූප වීඩියෝ ඇතුළත් කරන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය උසුලන පාරිභෝගික විසඳුම් ලබා දෙන්න ඕන අපි ඒක සකස් කරන්න ඕන කියන එකයි ඒකේ අදහස. Right. Okay. So let's look at couple of things. You have to look at what information is available in the browser. Otherwise, some cases we can right. So how are we going to do? We already discussed. We have to use some text editor, and what we used is Notepad, right? So to create the document, what we have used is a Notepad. And when you're saving, make sure you use these extensions. That means .html and .htm. හොඳයි අපි බැලුවොත් මේකේ අදහස තමයි අපි ලේඛනය නිර්මාණය කරන්න Notepad පාවිච්චි කරොත් ඒක තැම්පත් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් HTML එහෙම නැත්නම් HTML විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕන. right. තව එකක් අපි උදාහරණයක් දකින්න කලින් මේ උසුලන කියන ඒවා HTML tags කියන ඒවා කැමති විදිහකට ටයිප් කරන්න පුළුවන් කිසි වරදක් නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැපිටල් වලින් ලියන්නත් පුළුවන්, සිම්පල් වලින් ලියන්න පුළුවන්. මේක විභාගේ පැත්තට විතරක්ම වැදගත් නෑ. නමුත් කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. ඒ ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා. හරි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි lower case. simple letters විදිහට තියාගන්න එක. We'll see how we are going to create it, right? So the first thing is you open Notepad, right? So let's look at Notepad. I'm going to open a Notepad.
So this is what I have typed earlier, right? Okay. So you start saying HTML and /HTML. And then within HTML, I told you there are two parts. We will say head. Don't write down. And end with slash head. Then body. Then end with slash body. What you need to remember is HTML document start with tag HTML. අපි කිව්වොත් එහෙනම් වෙබ් පේජ් එක පටන් ගන්න පොතේ HTML tag එන්නේ. ඉවර වෙන්නේ HTML. හැබැයි ඉවර වෙන එකේ තියෙනවා slash කියලා. ඒ අවසානයේ දක්වන්නේ. ඒ වගේ තමයි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. head and body. head එක පටන් ගන්නවා ඉවර වෙනවා slash head එකකින්. body එක පටන් ගන්නවා slash body එකකින් ඉවර වෙනවා. So there are two parts, head and body. So head starts with head, ends with slash head. Body starts with body and slash body. දැන් මේකෙදි වෙන දේ තමයි මේ අපි ගන්න වෙබ් පිටුවක තියෙන මූලික ඒ කියන්නේ පෙන්වන්නේ නැති වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ පෙන්වන්නේ නැති මූලික දේවල් තමයි අපි head එකේ දාන්නේ. So we are going to keep essential ones which is not displayed in the browser. We kept in there as a head. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පොතේ මාතෘකාව. We can put inside the head. So the title could be put inside the head. Right. උදාහරණයක් විදිහට මම මේක දානවා. මම මේක ඇතුලේ කියලා දක්වන්න පොඩි ස්පේසස් ටිකක් දෙනවා. ඒකට අපි දන්නවා මේ head සහ body තියෙන HTML එක ඇතුලේ කියන්නේ. ඒතර මේ HTML එක ඇතුලේ කියන්නේ මම මේක ඇතුලට ගිහිල්ලා ටයිප් කරනවා. title. My first web page. Right? විතර කරනවා /title. body එක ඇතුලේ අපි ටයිප් කරන දේ තමයි display way. ඒතර අරක මාතෘකාව. ප්‍රපෝතල ගත්තොත් මාතෘකාව කියන එකට ගියොත් ඔක පේනවා. hello world. ඔක තමයි පළවෙනි. right? ඊට පස්සේ මම මේක කතා කරා කොහොමද save වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි ඒකත් මම පෙන්නලා ඉන්න. අපි මෙතනදී file save on desktop එකේ දැන්ට save කරන්න. right? අපි කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. file name එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි කලින් කතා කරා කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මම මේක save කරනවා index කියලා. index.html. double quotes වලින් ඉවර කරනවා. save කරනවා. දැන් මම ගියොත් එහෙම මගේ page එකට right මම මේකේ screenshot එකක් ගන්න ඉස්සෙල්ලම පොතේ right මේක ඔයාලා code එක ලියා ගන්න ඕන. අපි මේ කොටස code එක ලියා ගමු ඒක. මේ කෝඩ් එක ඕන්න අපි ලියපු කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ if you go to my desktop, let me show you in the desktop. So let me share the screen. So here you will see there's a file called index file, right? So the index file is here. So when you double click it, it will open the page. So here is the page. So this is the title. You can see
here, and hello world you can see in the body and the header. අපිට පුතේ දැන් මේකේ title එක කියන්නේ මාතෘකාවනේ. මාතෘකාව මෙතන browser එකේ උඩ දකින්න පුළුවන්. body එක ඇතුලේ browser එකේ පෙනෙන hello world කියලා. So now you can see this is the output and this is the code. මේ තියෙන අපි type කරපු එක මේ අපි open කරලා බැලුවොත් පස්සේ පේන්නේ. Right. So let me show you this. මේකත් වෙන එකත් දල වශයෙන් ඇඳ ගන්න පොතේ මේ විදිහට මොන යන්තම් ඔයාලට තේරෙන විදිහට නිකන් ඩිස්ප්ලේ එකත් මේක සයිඩ් එකේ ඇඳ ගන්න. මේ තමයි කෝඩ් එක මේක තමයි output එක browser එක තියෙනවා මේ title එක තියෙනවා. ඇත්තට මේක save කරාට පස්සේ desktop එකේ පේන විදිහ ගත්තොත් මෙන්න මේ දෙක ලියා ගන්න පුතේ මේ කෝඩ් එක ලියා ගන්න. දල වශයෙන් ඇඳ ගන්න body එක කියන කොටුවක් ඇඳලා උඩ ලියා ගන්න මාතෘකාව කියන එක මේක සහ body එක. එතකොට ඔයාලට අදහස තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක save කරපුවාම මෙන්න මෙහෙම තමයි තිබුණේ desktop එකේ. මම පුතාලට පෙන්වන්න එක තිබුණ විදිහ. මේක double click කරපුවාම තමයි මේක open වෙන්නේ. මම file එක save කරද්දී right index html කියලා තමයි දුන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න පුතේ. අපි මේක කියද්දී file save කරන්න ගියහම ඒක අපි double quotes යටතේ තමයි මෙතනදී double quotes වලින් තමයි save කරේ. right. පුතාලට මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවද මෙතන? anything that you want to clarify? පැහැදිලිද මේ දක්වා මේ කරපු ටික? So in HTML document, we know HTML document start with HTML and ends with /HTML. And there are two sections. Web page අපි කිව්වා HTML එකෙන් පටන් අරන් /HTML එකෙන් ඉවර වෙනවා. ඒකේ head body කියලා කොටස් දෙකයි. Right. First one. Second, so what is inside head? Right. The text between head and /head provide information about the document. So it will not display. Right. Now, for example, title.
will provide the title for the web page. It will not displayed in the browser window, right? It's the title. එහෙනම් මේ head කියන එක අපි ගත්තොත් head කියන එකෙන් දෙන්නේ හරි මේ document එක ගැන තොරතුරු. right? මේකද. ඒතර මාතෘකාවක් දෙන්න තමයි අපි title එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මේ මාතෘකාව කියන title එක තියෙන්නේ head එක ඇතුලේ. මෙන්න මේ information එක වැදගත්. right? This is very very important. right? So we start with HTML, ends with /HTML. And then there are two parts, head, body. Within head, you can have many things you will learn later on, but at least at your level, you should know within head we have title. එහෙනම් අපි පටන් ගත්තොත් HTML/HTML කියලා ඒකේ කොටස් දෙකයි head කියලායි body කියලායි. Okay. Right? Next one, the title. So within title, we already know we have to provide the title for the document. So web page start with HTML and with /HTML. There are two parts, head and body. Within head, we have title. And අපි කිව්වා HTML පටන් අරන් HTML ඉවර වෙනවා. කොටස් දෙකයි head සහ body කියලා. head එක ඇතුලේ තමයි title එක තියෙන්නේ. Right. So the next one is whatever we are going to display, it should be within body, right? It says visible page content, whatever, right? We are going to display. It could be image, it could be video, it could be something else. So you have to put inside the body. එහෙනම් පුතේ වෙබ් පිටුවක තියෙන අන්තර්ගතය මොනවද තියෙන්න ඕනේ කියන එක සටහන් කරන්න ඕනේ මේ body කියන එක ඇතුලේ. මේ body කියන එක ඇතුලේ තමයි මේක සටහන් වෙන්න ඕනේ. Okay. So we were discussing what is inside the body. Visible content is within the body.
අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ බොඩි එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි උඩ සටහන් කරපු එක අනුව the whatever the code we had, right? So it should display the hello world. So that's what we have seen, right? The last one. So we have seen. මේකදී අපි දැක්ක අපේ මේ පළවෙනි වෙබ් පිටුව ගත්තහම මේකදී hello world කියලා තමයි පෙවුනේ. So that's what exactly we have seen. So this is what we have seen. වෙබ් අතිරෙක්සු අපිට අවශ්‍ය වෙන වෙබ් අතිරෙක්සුවක් කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන යෙදුම් මෘදුකාංගයක් විදිහට මේ HTML ලේඛන HTML භාෂාවෙන් ලියපු ලේඛන දර්ශනය කරන්න පෙන්වන්න නැත්නම් අපි කිව්වොත් වෙබ් සයිට් වලට පිවිසෙන්න තමයි අපි වෙබ් අතිරෙක්සු පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර ඒ වගේ වෙබ් අතිරෙක්සු ගණනාවක් තියෙනවා. Chrome, Explorer, Firefox, Safari, Opera, ඊළඟට Edge ඔන්න වගේ ගොඩක් වෙබ් අතිරෙක්සු තියෙනවා. එතකොට මේ වෙබ් අතිරෙක්සුවක් ගත්තාම ඒකෙන් HTML tag පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් මම කිව්වා HTML කියලා තියෙන එක පෙන්වන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක නෝට්පැඩ් එකේ පෙන්වනවා. හැබැයි ඒක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ඕපන් කරලා බලුවොත් පෙන්වන්නේ. ඒතකොට වෙබ් අතිරෙක්සුව කරන්නේ මේ වෙබ් අතිරෙක්සුව මෙන්න මේ HTML කෝඩ් එක අරගෙන ඊට අදාළ පෙන්වීම දර්ශනය කරන කොටස පෙන්වුම් කරන එක තමයි කරන්නේ. Right. So web browsers, they are the application software we use to read HTML documents. Right. Some examples: Google Chrome, Internet Explorer, newer version is Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Some of the examples for web browsers. So it will not display the HTML tags, but it will display the document. Right. Using tags, web browser can show desired content in a web browser. දැන් අපිට document එක නැවත edit කරන්න ඕන නම් HTML document එකට right click කරලා open with notepad කියලා ගත්තොත් අපිට මේ code එක හම්බෙනවා. මම ඒකේ output එකත් මේ දකුණු පැත්තට ගත්තා. හරි. දැන් මම මේකට additionally දැන් මුලින් තිබුණේ hello world විතරයි. මම දැන් පහන school of computing. file save මේ සැරේ මුකුත් අය අලුතෙන් නම් දෙන්න file save. කළා මේ browser එක refresh කරනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන refresh button එක reload කියලා. reload කරපම් පුතාලට පෙනේ මේ වචනේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. There's a little problem here. Everything is in a single line. අපි මේකෙදි මේ පේලි දෙකක් ගැහුවට මේකේ පෙන්වන එක පේලි. හේතුවක් තියෙනවා. අපි ගැන පස්සේ කතා කරනවා. ඇතර මේ උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කරනම්කෝ. ස්පේසස් ගොඩාක් දෙන්නම්කෝ මේ වචනේ අතර. නේ? මම ෆයිල් සේව් කරනවා. කිසි වෙනසක් නැහැ. හරි? එහෙනම් මේ ස්පේසස් එහෙම අපි වෙනම ටයිප් කරන්න කමාන්ඩ් වලින්. උදාහරණයක් විදිහට ඊළඟ පේලියට යන්න මම දෙන්න ඕනේ. මේ මම ටැග් එක කරේ නෑ තාම. මම දැන් ටයිප් කරනවා br. br කියන්නේ line break. මේක තනි ටැග් එකක්. හරි? file save. දැන් පුතාලට පෙනේ අන්න එක පේලියක් යටට ගියා. නේ? මේකදී අතරම තව හිස් තැනකුත් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ටත් br එකක් දෙන්න ඕනේ අතරම. අපිට මේකත් br කරොත් විතරයි හරි පේලි දෙකක් අර අපිට අපේ දැන් මේ තියෙන විදිහට මේන්නේ. මතක තියාගන්න මේ ගැන අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මේ ස්පේස් උත් එහෙමයි. ස්පේස් එකක් කියන එක වෙනම ඉගෙන ගන්න මේක. NBSP, මේක තනි ස්පේස් එකක්. ඔන්න මම සේව් කරන්න එකපාර පේන්නේ නැති වී සමහර චූටි ස්පේස් එකක් ඉඳන් හොඳට බලා ගන්න. මම මේක ටිකක් ලොක් කරන්නම්කෝ. ඔන්න මම ස්පේස් එක දුන්නාම මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. අර චුට්ටක් පැන්න. මම කොපි පේස්ට් කරන්නම්කෝ මේක. මේක ස්පේස් එකයි ස්පේස් දෙකයි 3යි 4යි. එහෙම කියලා හිතුවා.
අර පෙනේ දැන් මම මේක සේව් කරොත් right refresh කරොත් නේ pages හතරක් එනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. Everything we have to type. වෙනම software තියෙන අපි මෙහෙම type කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේ දැනුම knowledge එක is very very important. So you should know. So one thing I have taught you here is you can change whenever you can. So you can open the document in editor, in my case notepad. I typed and I save it again. Right? So I hope you got the answer. Let me. පැහැදිලිද පුතේ? Okay, good. So let's browsers ගැන කතා කරා. අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යමු. මම share කරනවා පව් මගේ document එක. Right. Okay. Now we are here. Right? Right. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ tags ගැන. එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා උසුලන ගැන. අන්න පාඩමේ අපි ඉතුරු කොටස එන්නේ තනිකර මේ ටික විතරයි. හරි? ඒවට උදාහරණ ඒව කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි අපි කතා බහ කරන්න යන්නේ. හරි? එහෙනම් අපි එතනින් පටන් ගමු. Let's start with the tags. So the rest of the lesson we are going to look at HTML tags. So let's write down what tag is. HTML tags, right? They are keywords and you are using angle brackets. I will explain. එහෙනම් අපි කෝණික වරහන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Example, right? So something like this. We have a tag name, right? You have a tag name, you have some content, you have the end/tag name. අපි ආරම්භයේ tag name කියලා තියෙනවා පුතේ මේක සිංහලෙත් මෙහෙමයි. tag name, content එක /tag name. ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ tag pairs දෙකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒත් මේක නමක් කියනවා. ඒ නම් ගැන තමයි අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න යන්නේ. tag name ගැන කතා කරනවා අපි. We are going to talk about tag name. Right? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි තියෙනවා paragraphs කිව්වොත් P. Okay, so we were discussing HTML tags and I told you like you use angle brackets, right, with the tag name. So we have tag name and in with /tag name and you have a content. Now, for example, P stands for paragraph, right? Simple P and /P. It could be either capital or simple, doesn't matter, but normally we prefer, remember this is also very important. When you're typing commands, especially in HTML, we prefer to have simple letters, right? So the first tag we call it the start tag, and the second one is the end tag, right? So the end tag is you write as it is the start tag, but with a slash, right? But remember, later on we have already seen some tags you don't have this end tag. Right? Some you have only one tag. එහෙනම් පොතේ අපි HTML ඔසුලන කියන එක ගත්තහම ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් P සහ /P කියලා තමයි පටන් ගන්න. එතකොට ඒක ආරම්භය සහ අවසානීය විදිහට අපි දකිනවා. හරි? එතකොට මේ P කියන එක වගේම තමයි අවසානයේ ඉන්නේ. හැබැයි ස්ලෑෂ් එකෙන් තමයි අවසාන වෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි සමහර ඒවලදී මෙහෙම දෙකක් ඉන්න එන්නේ. හැබැයි ගොඩක් ඒවලදී අපි දෙකක් දකිනවා. ඒකයි මම මේක මේ පොදු විදිහට මේක දීලා තියෙන්නේ. ආරම්භය සහ අවසානය කියලා.
හැබැයි ඒක එහෙම්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සමහර විට. සමහර ඒවලදී එකක් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මම br කියන එක කියලා දුන්නා. ඒක line break. So you have only one tag. Okay, right. Now I think we can talk about a lot of tags, right? And I can show them. So let's start with the header tag, right? So I'm going to talk about the different tags. I'm going to say tag name. Right, we have description. Okay. So let me start with the header tag. Start like this. Right? Okay. Now, for example, we'll start our very first tag. So it's called H header tag. Now, header tag starts like this. Header tag එක පටන් ගන්න H1. And ends with /H1. ඒ කියන්නේ first header කියන එක. මේ වගේ තියෙනවා 6 වෙනකම්. Right? මම අනිත් ටික type කරන්න යන්නේ. So it goes from H1 to H6. H6 is the smallest. මම පුතට ලියාගන්න වෙලාව දෙන්න. Let me show you. I'm going to share this. So I'm going to share the screen. Right. So this is the previous one. I'm going to remove everything inside this body. Right. And I'm going to save, refresh it. Nothing in it now. So let me start with H1. H1. And I'm going to say, okay, heading 1 /H1. I'm going to save. So this is the biggest heading we can have, the largest heading. Then we can have H2. Let me say heading 2 /H2. So I'm going to save this, refresh it. This is heading 2. I have actually increased the size. So this is the default size usually, right? Depends on. So let me put in this that way, right? Let me just copy and, just type Control V, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. I'm going to put 3. So heading 4. So this is 4. And this is 5. Heading 5. H5. This is 6. Heading 6. H6. Right? Okay. We have like this. I'm going to save, file, save, refresh it. Now you see
H1 heading 1 is the biggest heading. H6 is the smallest heading, right? So let me go back to our note, right? So we can say අපි H1 වලින් තමයි ලොකුම එක එන්නේ පුතේ, H6 තමයි කුඩා, මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය අකුරු වලටත් වඩා කුඩායි අතරම ගත්තොත්. Right, let me share the whiteboard. So we can see that this is the code. This is what I have drawn, right? So this is the code, and here is the output. You don't need to remember this, but for the completeness, I will show you, right? So this is what you have observed, right? So here is the code. And here is the output, right? So we have the output. Okay, I hope it's clear to you now, right? මම හිතනවා පුතාලට දැන් මේ වෙනකොට පැහැදිලි header කියන tag එක පටන් ගන්න H1 වලින්, ඒක ඉවර වෙනවා H6 වලින්. අපි විස්තරය ගැන ලියාගමු. විස්තරය ගැන. So we can say HTML headings are defined with the H1 to H6 tags, right? Right. So let's take down this one.